Me atropelló un coche y me hice daño en la cabeza. El médico dijo que podría sufrir amnesia. Bromeé preguntando al novio que estaba junto a mi cama de hospital quién era. Hizo una pausa y dijo que éramos solo amigos comunes. 01 Miré a Zach, quien estaba sentado frente a mi cama de hospital, y escuché las palabras, amigos comunes. Su expresión era fría y distante y no parecía estar bromeando. Las palabras atepillé, se me quedaron en la garganta y solo pude mirarlo en silencio. Se presentó en el hospital. Pensé que si el médico no lo hubiera llamado, probablemente no habría venido. Pero no le hice preguntas. Solo hice una pausa y luego fingí sonreír como si nada hubiera pasado. ¿Es así? Entonces, lo siento mucho por haberte molestado. Él dio un frío, como si yo estuviera molestándolo y perdiéndole el tiempo. Bajó la cabeza, presionó el botón para encender su teléfono, echó un vistazo a la pantalla y dijo, como ya estás despierta, me voy ahora. Hay algo que hacer en la empresa. Antes de que yo pudiera reaccionar, se levantó y se preparó para marcharse. Cuando llegó a la puerta de la habitación y la abrió, no sé si fue el último pedazo de conciencia que le quedaba en el corazón, pero se volvió y me dijo, que te mejores. La sonrisa en mi rostro no se desvaneció hasta que se fue y cerró correctamente la puerta, hasta que mi rostro se quedó sin expresión. Nadie sabía que Zach y yo estábamos en una relación. Zach y yo tuvimos un romance en el campus. Después de graduar, fuimos a Shanghái a trabajar juntos y entramos en la mejor empresa de Shanghái a trabajar como planificadores de marketing. Éramos jóvenes en aquel entonces, pero también sabíamos que los romances en el trabajo no eran buenos, así que tácitamente no le dijimos a nadie sobre nuestra relación. 4 años después, ambos fuimos promovidos a gerentes de negocios y lideramos 2 departamentos que competían entre sí. En este momento, no podíamos divulgar nuestra relación aún menos, así que hemos estado manteniendo nuestra relación en secreto hasta ahora. He preguntado dudosa si deberíamos hacerla pública. Después de todo, no hay una regla explícita en la empresa de que los empleados no pueden enamorarse, pero él siempre me la pasó por alto de forma distraída y sin interés. Ni siquiera sabía si éramos todavía una pareja en este momento. Pero hoy obtuve la respuesta. El médico le dijo a Zach que podía haber una situación temporal de amnesia, pero también dijo que no había nada que preocuparse y que me recuperaría pronto. En una situación en la que muchas cosas no tienen sentido lógico, él todavía me dijo que éramos amigos comunes. Probablemente no le temía a mis preguntas después de recordar. No le importaba en absoluto si realmente tenía amnesia o estaba bromeando con él. Probablemente había querido romper hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, si no rompía, ¿cómo podría justificar el cortejo a Chloe? 02 El sexto sentido de una mujer a menudo es incluso más agudo que un radar. De hecho, antes de esto, la relación entre Zach y yo ya se había vuelto aburrida. Hemos estado juntos demasiado tiempo, desde nuestro segundo año de universidad hasta ahora, durante 7 años. Nos conocemos tan bien como las líneas de nuestras propias palmas, así que no puede ocultarme ningún cambio. La señal probablemente comenzó cuando una nueva becaria llegó a su departamento. Era bastante bonita y se llamaba Chloe. La señora Lee, la responsable de recursos humanos que administra los archivos de contratación de los empleados, una vez chismoreó conmigo que en la columna del nombre de su padre en sus materiales de contratación, ella escribió Octavia, que es la jefa de nuestra empresa. Ella era una chica rica y bonita de una familia adinerada y trabajaba en su departamento. Al principio, Zach me explicó de esta manera por qué cuidaba tanto de Chloe. No es bueno ofenderla. Además, es solo una chica infantil y no es mi tipo. Estás realmente sobrepensando. No le recordé que esta chica infantil era 2 años mayor que yo. Pero acepté silenciosamente su razón. Más tarde, no sé si no me tomó en serio o si ni siquiera pensó en ocultármelo. Dentro de 15 días después de que Chloe se incorporó a la empresa, un día en que estaba buscando música de fondo y me logué en su cuenta de música que no había usado durante mucho tiempo, encontré que él y Chloe se habían seguido entre ellos en los últimos 2 años. Debido a que estaba ocupado con el trabajo, no había escuchado música durante mucho tiempo. Esta cuenta era la que usábamos cuando estábamos en la universidad. En aquel entonces, escuchábamos música juntos y el tiempo total de escucha en línea era de 13.896 horas. En aquel entonces, él incluso creó una lista de reproducción con mi nombre. Había pequeñas canciones de amor que le recordaban de mí cuando las escuchaba, canciones de mis cantantes favoritos,
Canciones que compartía en los momentos y canciones que escuchaba cuando me extrañaba durante las vacaciones de invierno y verano cuando estábamos en una relación a distancia. Eché un vistazo y encontré que él había borrado esta lista de reproducción. En el historial de escucha reciente, había canciones de moda coreanas que Chloe solía escuchar, de las que él no estaría interesado en absoluto. Como éramos planificadores de marketing, solo pensé que quería mantenerse actualizado con la tendencia del mercado joven y que yo estaba sobrepensando. Así que no mostré ninguna emoción y solo me desconecté silenciosamente de su cuenta. Bueno, soy el tipo de persona que no hace preguntas en voz alta a alguien sin pruebas sólidas. Después de todo, la persona que puede permanecer en la mesa de juego hasta el final siempre es la que tiene menos expresión y menos palabras. Por supuesto, el entendimiento tácito y las coincidencias entre él y Chloe no se limitan a esto. A principios de febrero, él lideró su equipo de proyecto para tomar un proyecto. En aquel entonces, yo estaba liderando mi equipo para manejar otro proyecto en otra ciudad. Solo escuché ocasionalmente que la persona encargada de la coordinación de su proyecto era un británico muy difícil. Después de estar ocupada todo el día sin siquiera tiempo para comer, le llamé primero para preguntar por el progreso del proyecto. No me respondió. Supuse que estaba ocupado. Después de pensar en ello, le envié un mensaje de WeChat. Él nunca me respondió. Más tarde, vi en los momentos que publicó una gran foto de grupo del equipo. Chloe estaba de pie junto a él con una amplia sonrisa y haciendo una señal de victoria. El proyecto probablemente fue muy exitoso. La leyenda de su publicación en los momentos era, conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y Chloe tuvo la misma publicación en los momentos con la leyenda, puedes luchar 100 batallas sin derrota. Hice clic y descubrí que sus firmas de WeChat también habían cambiado a esta, como si fuera un entendimiento tácito que solo ellos conocían en este proyecto, respondiéndose mutuamente. No sabía si recordaba a mí cuando cambió nuestras firmas de WeChat. Porque mi nombre es Selena. Como no respondió a mi llamada ni a mi mensaje de WeChat, pero comentó en la publicación de Chloe los Moments, apúrate a comer. Cuídate del estómago. Tocé mi propio estómago hambriento y dolorido en aquel momento y apagué mi teléfono. Probablemente no. Esta fue la segunda cosa que toleré de él. 03 me dieron de alta del hospital 3 días después. El médico observó que estaba bien y me dejó ir. En este día, no recibí ningún mensaje de Zach. Sin embargo, él sí me envió un ramo de flores, rosas capuchino, que me gustan. Manteniendo ese ramo de rosas capuchino, decidí dar a Zach otra oportunidad. Me senté en el pasillo del hospital y lo llamé. Tardó mucho tiempo en contestar. Le pregunté suavemente, Zach, hoy me dan de alta del hospital. ¿Tienes tiempo para venir a recogerme? Ambos tácitamente no mencionamos las cosas sobre amnesia y amigos comunes, como si nunca hubieran sucedido. No dijo nada. Después de un rato, dijo, lo siento, Selena, estoy demasiado ocupado para poder salir. ¿Te llamo un coche? ¿En qué estás ocupado? Le pregunté con calma. Él hizo una pausa en el otro extremo. Probablemente estaba sorprendido. Yo siempre había sido considerada y raramente le hacía preguntas tan tajantes como esta. Porque sabía que acabábamos de terminar nuestro primer proyecto y era el momento en el que estábamos menos ocupados. Pero él dijo que estaba ocupado. No dijo nada. Suspiré y colgué el teléfono yo misma. Es realmente evidente si un hombre ama o no. Recuerdo que cuando tuve una gastritis repentina a las 3 de la mañana poco después de graduar y comenzar a trabajar, lo llamé antes de desmayarme. Más tarde, cuando me desperté, encontré que estaba sentado frente a mi cama de hospital con los ojos rojos. Uno de sus pies llevaba una zapatilla y el otro un calzado deportivo. Lo importante es que ambos zapatos eran para el pie izquierdo. No pude evitar sonreír débilmente. Pero él se quedó terrorizado y sus ojos se volvieron rojos de inmediato. Todavía riendo. Cuando abrí la puerta y te vi tendida en el suelo, mi corazón casi se detuvo. En el futuro, llama primero a 120 en situaciones como esta. ¿Qué pasaría si no hubiera recibido tu llamada? Qué peligroso sería. Lo miré con una sonrisa en aquel entonces, dependiendo y confiando en él. Pero en mi corazón, tú eres el más seguro. Mira. Resultó que hubo un momento en el que me preocupó tanto. Resultó que también tuvimos un pasado tan bonito, amoroso y sincero.
Incluso aunque ahora es casi irreconocible, cuando pienso en estos eventos del pasado distante, una sonrisa vaga y autoirónica aún aparece en las comisuras de mi boca. Sacudí la cabeza y arrojé el ramo de rosas capuchino que tenía en la mano a la papelera que estaba a mi lado. ¿No te gustan las flores?, alguien me preguntó desde detrás. Me volví y vi a un hombre muy extraño. Señaló las flores en la papelera y se disculpó. Lo siento. El conductor te atropelló ayer accidentalmente. Te llevé al hospital. Después de contactar con tu contacto de emergencia, tuve que irme porque realmente tenía algo que hacer. Esto es un regalo de alta. Además, ya he pagado tus gastos de hospitalización. Lo siento muchísimo. Si tienes alguna otra necesidad, puedes decírmela directamente. Levanté la vista y le dije amable y disculpadamente, lo siento. Pensé que las había enviado otra persona. No pude evitar reírme de mí misma. Incluso este ramo de flores fue enviado por otra persona. Suspiré en silencio. Siempre había sido una persona razonable y decente, pero ser educada no significa que soy débil y puedo ser intimidada por los demás. Zach y yo realmente habíamos terminado. 04 Cuando volví a casa desde el hospital, Zach ya estaba en casa. Cuando abrí la puerta y entré, él estaba sentado en el sofá. La televisión estaba encendida y estaba reproduciendo un programa de variedades en el que él no estaba interesado. Tenía el teléfono en la mano, con la cabeza baja y probablemente estaba charlando con alguien. Había una sonrisa en sus labios. La débil luz de la pantalla del teléfono se proyectaba en su rostro, de alguna manera pareciendo un poco gentil. No recuerdo cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi una sonrisa tan gentil en su rostro. Me detuve junto a la puerta. Estaba tan absorto que ni siquiera escuchó el sonido de la puerta al abrirla, hasta que le llamé suavemente por su nombre, Zach. De repente alzó la vista y quitó la sonrisa de su rostro. Fijé mis ojos en su mano. Subconscientemente bloqueó la pantalla de su teléfono y lo dejó boca abajo en el sofá. Mirándome sorprendido, me preguntó, ¿te dieron de alta del hospital? En este momento, realmente sonreí, sonriendo a él y también a mí misma. Lo miré suavemente y le dije suave e indiferentemente, vamos a hablar. La ruptura entre Zach y yo podría llamarse pacífica. Éramos ambas personas muy calmadas y todo el proceso de ruptura no llevó mucho tiempo. Somos adultos maduros. Valoramos la decencia y ponemos todo sobre la mesa. En realidad, no había mucho que hablar. Era solo un entendimiento tácito. Después de decir, vamos a romper, él no me preguntó por qué. Solo se quedó en silencio. Creo que en ese momento debe haber sentido alivio. Después de un rato, me dijo que lo siento. No acepté su disculpa. Solo calmadamente dispuse de los asuntos después de la ruptura. Mi tono era tranquilo y mi expresión no podía decirse triste. Mi aspecto sorprendió un poco a Zach. Después de pedirle que se mudara fuera lo más pronto posible, él de repente me interrumpió y preguntó, Selena, no pareces triste en absoluto. Frunció ligeramente los CEOs, sus ojos fijos en mi rostro, mirándome con atención y curiosidad, como si no pudiera entender. Los hombres son criaturas realmente ridículas. Incluso si ya no me amaba, incluso si el resultado de la ruptura era lo que él había anhelado, pero cuando me vio tan tranquila y serena, todavía no estaba conforme. Tal vez en su mente, yo debería haber estallado en lágrimas, rogado que se quedara y suplicado con él. Entonces se sentiría un poco satisfecho en medio de su enfado. Lo miré hacia arriba, sin ninguna emoción. No le dije que ya me había sentido triste. Cuando no respondió a mis mensajes de WeChat pero comentó en la publicación reciente de Chloe en los Moments. Cuando borró la lista de reproducción que había creado para mí solo para escuchar las canciones de moda coreanas que Chloe le gustaba escuchar con ella. Cuando me dijo que éramos amigos comunes cuando fingí tener amnesia. Cuando estaba sumido en la atmósfera ambigua del empujón y tirón entre adultos con Chloe en lugares donde no podía ver, ya me había sentido triste. Él era como un tumor benigno creciendo en mi cuerpo. Estaba ahí, no era mortal todavía. Pero sabes, si lo dejas, el tumor se va a deteriorar gradualmente y erosionará lentamente tu salud y vitalidad poco a poco. No hay nada que temer. Siempre y cuando todavía sea benigno, solo córtalo por completo. El dolor es solo temporal, pero al final me recuperaré y estaré saludable.
Antes de que Zach terminara de empacar sus cosas y se fuera, le pregunté calmada e indiferentemente la última pregunta. Zach, ¿cambiaste de corazón porque Chloe es la hija de Octavia, o simplemente porque es quien es? Se detuvo en la entrada y se volvió. Era tan alto y recto como cuando lo conocí por primera vez en la universidad. Su rostro hermoso, en comparación con la apariencia juvenil de entonces, mostraba un porte sereno y maduro. Siempre había pensado que todavía era el tímido chico que se paró frente a mí en el patio de la escuela y confesó torpemente su amor. Pero solo en este momento de repente me di cuenta de que no sabía desde cuándo se había convertido en un adulto que pesaba los pros y los contras en el mar profundo de los intereses. Hizo una pausa y luego dijo: Selena, la gente siempre quiere ascender en el mundo. Sus palabras hicieron que me riera involuntariamente. Sin embargo, respeté sus 7 décimas de honestidad. Lo miré y sonreí sinceramente. Dije: Zach, entonces te deseo que vuele alto como un cisne y logre un gran éxito y consiga lo que quieres. Sus ojos se posaron en mi rostro y había una leve sombra de melancolía y arrepentimiento en la profundidad de sus ojos. Comparado con su ambición, este arrepentimiento probablemente era insignificante. Finalmente, suspiró y dijo: Selena, no me odies. Lo ignoré. 05 El inconveniente de los romances en el trabajo es probablemente que incluso después de romper, es imposible partir con gracia y olvidarse el uno del otro. De todos modos, la gente todavía tiene que ir a trabajar. Cuando el taxi se detuvo abajo de la empresa, vi a Zach y Chloe. No solo eran ellos. También había otras personas de su equipo. Era la hora del almuerzo y probablemente iban a comer juntos. Chloe era muy animada con una sonrisa encantadora en su rostro. Tenía la espalda al camino y estaba mirando a Zach, gesticulando con entusiasmo mientras hablaba de algo. Zach tenía una sonrisa en los labios y la miraba con ternura. De vez en cuando, también prestaba atención al flujo de personas y al camino detrás de ella y la agarraba del brazo para evitar choques cuando estaba a punto de chocar con alguien. Era tan familiar pero a la vez tan extraño. Después de romper, él parecía muy feliz. Esperé en el coche hasta que sus espaldas desaparecieron en el restaurante de té estilo Hong Kong que está abajo de la empresa antes de apartar mi vista. El taxista en el asiento delantero se quedó curioso y preguntó: ¿Te gusta ese chico alto y guapo? Sonreí y le expliqué: es mi exnovio. La expresión del taxista cambió inmediatamente de curiosidad a vergüenza, con una expresión que parecía querer consolarme pero dudaba en decir nada. Consideradamente agregué: está bien. No tuvo mucho impacto en mí. Después de entrar en la empresa, Bella se alegró muchísimo de verme. Ella se acercó y me dijo: Selena, ¿te dieron de alta del hospital? ¿En serio, no nos dejaste venir a visitarte? Sonreí y dije mientras caminaba: no es nada grave. Además, ahora estoy bien. ¿Cómo va la revisión del caso en Hong Kong? Ella tomó los materiales impresos y me siguió de vuelta a mi oficina. Me entregó el montón de materiales y luego miró afuera de la oficina. No había nadie alrededor. Se inclinó y susurró: Selena, no mires los datos por ahora. Tengo algo que decirte. Dejé las cosas que tenía en la mano y la miré hacia arriba. Por alguna razón, ella se veía un poco enfadada y dijo: Selena, sabes que Albert se va a ir a administrar la sucursal de Nanjing el próximo mes, ¿verdad? Todos hemos estado diciendo que después de que él se vaya, el puesto vacante de director probablemente estará entre ti y Zach. A lo largo de los años, vuestras actuaciones han sido iguales. No quiero chismear. Originalmente, basado en la capacidad, ya sea tú o Zach al final, todos estaremos convencidos. Pero. Ella titubeó por alguna razón cuando dijo esto. Mordió su labio inferior con su labio superior, con una expresión de no querer decirlo. Sonreí y le dije con un tono suave: está bien. Solo somos dos. Dilo directamente. Ella hizo una pausa y luego susurró: pero, vi a Zach y a esa Chloe de su departamento abrazándose el uno al otro en la despensa hace unos días. El hecho de que Chloe se sospechaba de ser la hija de la jefa Octavia no era un secreto en nuestra empresa, así que Bella estaba tan enfadada. Probablemente pensaba que Zach había ganado injustamente. Enrollé el borde de los materiales con mi mano y de repente tuve ganas de reír. Así que cuando estaba en el hospital, abrazando mi teléfono y adivinando lo que Zach estaba haciendo sin recibir noticias de él estaba disfrutando del abrazo de una Bella. Sin embargo, también era algo esperable.
Me reí de mí misma y también consolé a Bella. Está bien. La designación y traslado de personal son dispuestos por los superiores. Haz bien tu trabajo en tu puesto y déjalo correr. Bella suspiró, y yo bajé la cabeza para continuar mirando los datos. Me sorprendí bastante cuando Thatch vino y golpeó la puerta de cristal de mi oficina. Después de todo, en mi opinión, aunque nuestra ruptura fue fluida y no tuvimos problemas, eso solo significa que soy una persona decente. No significa que Thatch y yo todavía podamos comunicarnos casualmente como si nada hubiera sucedido y fingir ser colegas normales. A menos que fuera necesario, pensé que probablemente ninguno de los dos querría tener ninguna comunicación privada el uno con el otro. Hasta que supe el propósito de su visita. Se paró frente a mi escritorio, alto y recto. Sus ojos se posaron en mí con calma. Después de una pausa, dijo, Selena, pensé que te resignarías. Su tono era a la vez persuasivo y como una advertencia, Selena, estuvimos juntos durante 7 años. No digas que soy despiadado y cruel. Albert se irá a Nanjing el próximo mes. Uno de nosotros será promovido a director para llenar su puesto. Si yo fuera tú, haría planes temprano y buscaría una salida para mí. Lo miré. Entendí lo que quería decir. Estaba seguro de que él definitivamente obtendría ese puesto y me estaba persuadiendo a resignar. De lo contrario, cuando él se convirtiera en director y la hija del jefe fuera su novia, para evitar chismes, probablemente me obligaría a resignar voluntariamente. Ahora esta advertencia era su amable persuasión, aconsejándome a buscar otra manera de ganarme la vida lo antes posible. Podía aceptar la inconstancia y el cambio de corazón de un hombre. Después de todo, los sentimientos realmente no valen la pena probar. Pero no esperaba que ni siquiera mantuviera el último pedazo de humanidad. Lo miré como si fuera un extraño y dije la primera palabrota en su mirada, Thatch, eres un idiota. Él lo aceptó en silencio. 06 Mi primer encuentro cara a cara con Chloe fue una semana después de mi conversación con Thatch esta vez. Después de romper conmigo, Thatch, que siempre se había negado a hacer pública nuestra relación con el argumento de que los romances en el trabajo no eran buenos, se juntó con Chloe de manera ostentosa. Vi sus publicaciones en los momentos mostrando su afecto. Había innumerables bendiciones de nuestros colegas en la empresa debajo. Solo nuestros amigos comunes de la universidad con Thatch y yo estaban sorprendidos y me preguntaron qué estaba pasando por WeChat. No respondí a ninguno de ellos. El día en que Chloe apareció frente a mí fue una tarde muy ordinaria. La gente en la oficina estaba comiendo o tomando una siesta en sus escritorios. Yo estaba moliendo granos de café solo en la despensa con una taza en la mano. Cuando el olor fragante del café se iba llenando el aire gradualmente, Chloe apareció detrás de mí. Me aparté para dejarle paso, pero ella no pasó. Solo se paró frente a mí, mirándome significativamente y de repente dijo, sé que tú y Thatch solían estar en una relación. Tenía una cara de bebé y era más baja que yo. La miré hacia abajo con calma, levantando ligeramente mis cejas con una expresión de perplejidad. Ella me miró hacia arriba y sus ojos escanearon lentamente mi rostro. Probablemente no consiguiendo la reacción que quería, se veía un bit decepcionada. Luego hizo una pausa y continuó, vi la lista de reproducción con tu nombre que él tenía. Además, zarpamos para recoger las piedras hermosas, izamos la vela para recoger la luna del mar. Tu trabajo de secrecía para tu relación secreta no era muy bueno. Me quedé en silencio y esperé pacientemente a que terminara. Ella dijo, yo. Mi padre le gusta mucho a Thatch. Sabes, Thatch es joven y logrado, maduro y estable, con ideas y entusiasmo. Mi padre dijo que Thatch es muy parecido a él cuando era joven. Mi padre quiere cultivarlo. Thatch tiene un futuro prometedor. Coincidentemente, yo también le gusta, y él me gusta a mí. Ahora que estamos juntos, pero Selena, tu existencia es bastante molesta. Espero que seas sensata y te resignes por tu cuenta. Solo entonces supe por qué había venido. Primero, mostró su poder, luego me dio una advertencia y finalmente me trató de persuadir hábilmente a irme por mi cuenta. Tuve la taza, mirando tranquila, con un tono tranquilo e incluso una leve sonrisa. La miré hacia abajo y dijo, señorita Lee, cualquier cambio de personal de los empleados debe seguir los procedimientos. No sé si viniste a verme hoy para despedirme o por algo más. If you want to dismiss me, according to the company's explicit regulations, please ask the HR to talk to me and inform me of the reasons for dismissal.
Su rostro se puso pálido y luego rojo. Quizás no esperaba que no fuera influenciada ni por la suavidad ni por la dureza. Antes de girar para marcharme, mirando la expresión en su rostro, agregué, por cierto, para los cambios de personal de los empleados a nivel de gerente y superior, deben ser aprobados y reportados por el presidente en persona. Es decir, en toda la empresa, solo el presidente puede despedirme. Señorita Lee, tú eres solo una becaria en el departamento de Thatch. Te estás metiendo un poco demasiado. Después de decir eso, no me molesté en mirar su expresión y salí con la taza en la mano. Poco después de mi conversación con Chloe, salió el aviso de la designación y traslado de Albert a Nanjing. Antes de irse, el presidente preparó un banquete de despedida para él. Todas las personas a nivel de gestión de la empresa asistieron. Eran todos los jefes de varios departamentos. Todos sabíamos que además de despedir a Albert, también habría cambios de personal en los departamentos centrales de la sede. Cuando el gerente del departamento de personal puso la invitación en mi escritorio, solo Bella se veía preocupada. Ella era alguien que yo misma había entrenado. Se tumbó en el escritorio, primero me animó diciendo, ánimo, y luego dijo seriamente, Selena, sea cual sea lo que pase, nuestro equipo siempre estará detrás de ti. Si no podemos quedarnos aquí más, te seguiremos a otros lugares. Sonreí, golpeé suavemente la invitación en su frente y dijo con un tono suave, ¿qué estás diciendo? Es solo una comida. Has olvidado cuál es mi lema de vida. Construye un puente cuando encuentras agua, y haz un camino cuando encuentras montañas. ¿Qué hay que temer? Además, el que pierde definitivamente no será yo. 07 estaba de un humor muy estable el día de la comida. En la sala privada, los jefes del departamento de marketing, departamento de gestión, departamento de personal, departamento de finanzas, líneas de negocio, se reunieron. El presidente, Octavia, se sentó en el asiento principal. Chloe se sentó a su izquierda y Thatch se sentó junto a Chloe. En el momento en el which everyone saw Chloe, they exchanged glances calmly. After all, it was just a rumor before. Now that she, an intern, was sitting beside Octavia, it was like confirming the rumor. However, since Octavia didn't take the initiative to introduce her, everyone pretended not to know and no one asked about it actively. He sat beside Sister Fen from the finance department in a proper manner. He ate and drank as usual, so chelas and talked when he sold, and remained silent when it was appropriate. Nadie habló de asuntos de negocio. El personaje principal de este banquete era Albert, y el tema era, además de revisar sus contribuciones a la empresa, desearle un gran éxito en la sucursal de Nanjing y lograr victorias inmediatas. No fue hasta que la comida estaba casi terminada y se habían intercambiado la mayoría de las cortesías que Octavia dejó los palillos y llegó al tema principal de esta comida. Tenía poco más de 50 años y estaba muy bien conservado. Parecía tan enérgico como un cuarentón. Escaneó con ojos penetrantes a las personas sentadas alrededor, luego tomó la servilleta y se limpió la boca. Dijo, además de despedir a Albert esta vez, en realidad hay otra cosa que decir. Dejé los palillos que tenía en la mano y lo miré hacia arriba. De reojo, vi accidentalmente a Thatch a mi lado. Había una leve sonrisa en sus labios. Era un joven talento, decente y sereno, y él y la sonriente Chloe a su lado se veían muy bien combinados. Aparté mi vista, bajé los ojos, tomé la toalla que estaba a mi lado y comencé a limpiarme las manos lentamente. La voz de Octavia era baja y suave. Todo el mundo sabe que tengo solo una hija. Cuando acabó de graduar, la hice trabajar en la empresa. Mi hija tiene un carácter fuerte. No quería que la gente en la empresa supiera su identidad. Solo quería ascender paso a paso desde el fondo. Ha hecho un buen trabajo a lo largo de los años. He escuchado que la alabáis delante de mí más de una vez. Estoy muy contento. Ahora el momento es casi adecuado. Justo cuando Albert se va a Nanjing, creo que es el momento de presentarla a ustedes. Sus ojos se posaron tranquilamente en mí entre los muchos asientos, con una sonrisa y un toque de orgullo. Estiró la mano hacia mí y me dijo suavemente, Selena, ven aquí, querida. Es el momento de que todos te conozcan. Calmadamente dejé la servilleta que tenía en la mano y sonreí. En el silencio absoluto, solo se escuchó el sonido del vaso de agua al lado de Thatch al ser derribado. Miré en esa dirección. Su expresión seguía siendo tranquila. Mientras sonreía y se disculpaba,
limpió la mesa con un paño de papel. Sus movimientos eran calmados y no parecían nerviosos o avergonzados en absoluto. Luego me miró hacia arriba, su rostro un poco pálido, y era difícil ver las emociones en la profundidad de sus ojos. Aparté mi vista y ni siquiera eché un vistazo a él de reojo. Solo me levanté y caminé hacia el asiento del anfitrión bajo las miradas sorprendidas de todos con diferentes expresiones. Luego puse mi mano en el respaldo del asiento de Chloe, que se veía pálida, y dije amable y suavemente, señorita Lee, discúlpame. Escuché que alguien se sorprendió. Después de lograr el propósito deseado, esta comida terminó rápidamente. Podía imaginar el revuelo que esta incidencia causaría en la empresa esta noche. Él una vez me dijo, Selena, la gente siempre quiere ascender en el mundo. Estaba más curiosa por Zach. Me preguntaba si ahora estaba en el camino hacia un puesto más alto. No me volví a mirarlo. Ni siquiera me molesté en darle una mirada. Solo que cuando el banquete terminó y él y la abatida Chloe vinieron a despedirse de mi padre y se fueron, escuché su saludo reprimido y bajo, señor Lee, señorita Selena, nos vamos primero, no dije nada. Los ojos inquisitivos de mi padre se posaron en la cara de Zach como antorchas y luego miraron a Chloe a su lado. Después de un momento, sonrió y dijo de manera despreocupada, está bien, está bien. Después de que todos en la sala privada se hubieron ido, la sonrisa en su rostro se fue desvaneciendo. Me miró y preguntó, ¿qué pasa entre ti y Zach? Sí, había mencionado a Zach delante de él, cuando acabé de graduar. Pero no le dije que Zach y yo estábamos en una relación. Sin embargo, con su experiencia, probablemente podría adivinarlo. Sonreí, enfrentando la mirada escrutadora de Octavia, y dije fríamente, ¿no viste? Me arrebató Chloe. Su madre es buena en entrometerse en las relaciones de otras personas, y su hija naturalmente sigue sus pasos. Hice una pausa y enfatizó cada palabra, papá. 08 La última vez que le llamé a Octavia, papá, fue cuando tenía 7 años. En aquel entonces, acababa de divorciarse de mi madre. En la puerta de la villa, tiraba de su manga y le preguntaba constantemente, papá, ¿por qué se divorció mamá? Dime algo. Él no dijo nada. No lo entendía cuando era un niño. No fue hasta que crecí un poco que supe de los rencores y emociones entre los adultos. Mi padre y la madre de Chloe eran novios de la infancia. Después de que la madre de Chloe despreció a mi padre por ser pobre y se casó, mi padre se casó con mi madre. Mi madre comenzó desde cero con él y construyó el negocio poco a poco. Luego, la madre de Chloe apareció delante de mi padre con Chloe después de divorciarse. En aquel entonces, Octavia era joven y lleno de vigor. Siempre había estado resentido por la pretensión de su novia de la infancia. Pero cuanto más se resentía, más difícil le resultaba olvidar. Mi madre nunca se detalló sobre los acontecimientos del pasado entre los mayores y siempre mantuvo la dignidad de mi padre delante de mí. Ella era una persona elegante y decente y se divorció con gracia después de ser traicionada. Sin embargo, después de que Octavia se divorció de mi madre, no se casó con la madre de Chloe. Solo la apoyó mientras la ridiculizaba por haber sido ciega en aquel entonces. El apellido original de Chloe no era Lee. Su apellido original era Wang. Probablemente para complacer a Octavia, cambió su apellido a Lee cuando tenía 8 años. Ella y su madre, que se había apropiado de alguien más, estaban tan orgullosas. No sabían de mí, pero yo sabía de ellas. Me enteré de esto cuando tenía 8 años. Me escapé a la villa sin decirle a mi madre y vi a Octavia celebrando el cumpleaños de Chloe. Tenía en brazos a la Chloe de 10 años, y la madre de Chloe estaba a su lado. Los tres tenían sonrisas en sus rostros, como si fueran una familia real. Después de eso, nunca más le llamé a Octavia, papá, y rara vez lo vi. Zach solo sabía que mis padres estaban divorciados, que yo tomé el apellido de mi madre y cambié mi nombre a Selena. Más tarde, cuando me gradué, Octavia me pidió que trabajara en su empresa. Sus palabras exactas fueron, no he tenido un hijo en todos estos años. Tú eres la única. ¿No entiende tu madre? Eres mi propia carne y hueso. El negocio que tu madre y yo construimos, ¿a quién más debería darlo sino a ti? Lo rechacé todo. Selena, papá sabe lo que es correcto. Tu tía siempre ha querido que su hija trabaje en la empresa para aprender. Yo. Mi madre es una mujer con un carácter orgulloso y distante.
Cuando se divorció de Octavia en aquel entonces, además de lo que le correspondía, no tomó un centavo más. Yo soy distinta de ella. Por las cosas que me pertenecen, ¿por qué debería renunciar a ellas? Cuantas más cosas hagan infelices a los demás, más feliz me siento. Así que, junto con Zach, comenzamos a trabajar en el nivel más bajo del Departamento de Negocios Central después de graduar y ascendimos paso a paso. Octavia conocía a Zach, le prestaba atención y lo elogiaba por ser joven y exitoso y tener un futuro prometedor. Solo era porque había mencionado a Zach delante de Octavia. Tengo una relación familiar y personal complicada. Originalmente planeaba explicarle todo a Zach cuando Octavia lo hiciera público. No esperaba que me diera una sorpresa. Octavia me miró. Por primera vez, vi una expresión cansada y fatigada en su rostro. Suspiró y dijo, lo siento, querida. Sonreí ligeramente. Es solo naturaleza humana. De repente pensé en lo que Chloe dijo cuando vino a mostrar su poder en la despensa antes. Ella dijo que Octavia decía que Zach era muy parecido a él cuando era joven. Creo que en verdad son bastante similares, en ser desagradecidos y quemar puentes una vez que los cruzan. Oh, y también tienen un juicio tan malo. Volví a la empresa 3 días después. En estos 3 días, por más sorprendente que fuera la noticia, fue suficiente para que la gente en la empresa la digiriera. Cuando volví, las expresiones de todos permanecieron inalteradas. Me trataron como siempre. No se acercaron a preguntar. Solo sonreían un poco más entusiastivamente que antes. Todos eran personas inteligentes en el mundo laboral y sabían manejar las cosas con la justa medida. Esto realmente me hizo suspirar aliviada, y mi actitud y expresión también fueron las mismas que siempre. Solo Bella estaba enfadada conmigo, quejándose de que había estado preocupada por mí durante mucho tiempo, pero no esperaba que estuviera escondiendo mi verdadero potencial. Finalmente, la tranquilicé con una comida de mariscos. Mientras rompía los pinchazos del langostino, me preguntó, ¿tú eres la verdadera rica heredera? ¿Qué es Chloe? No le oculté nada y le expliqué brevemente el asunto. Se quedó sorprendida y dijo, «Oh, Dios mío. Hay personas tan desvergonzadas en el mundo». Ella incluso se muestra orgullosa con el nombre de la hija del gran jefe. Es tan repugnante. Selena, en los días en que estuviste fuera, mucha gente chismoreó conmigo en secreto. ¿Puedo contarles esto? Realmente no puedo soportar la expresión arrogante de Chloe. Si fuera verdad, estaría bien. Pero, inesperadamente, ella es solo una falsa reemplazando a la verdadera. No sé de qué está tan orgullosa. Le pelé un trozo de carne de la pata del langostino y dije casualmente con una sonrisa, no es un secreto. Si alguien pregunta, puedes decirles si quieres. No subestime la capacidad de Bella para difundir las noticias. En solo una tarde, toda la empresa supo el verdadero origen de Chloe. Cuando fui al departamento de finanzas para manejar el presupuesto de aprobación del proyecto, vi a Chloe parada frente al escritorio de la hermana Fen. La hermana Fen frunció el ceño, señaló el formulario de reembolso del presupuesto y le preguntó a Chloe, ¿por qué el bolso que compraste debe ser reembolsado a través de las cuentas de la empresa? Esta aprobación no pasará. Además, para otros artículos de reembolso, te sugiero que los revises detenidamente de nuevo. No uses las cuentas de la empresa para reembolsar todos los artículos personales. Su rostro se puso un poco avergonzado ante las palabras de la hermana Fen. Luego tomó el formulario de reembolso de la mesa y me lanzó una mirada furiosa antes de marcharse. Era como si yo la hubiera instigado. No dije nada. Desde que Octavia hizo pública mi identidad, había comenzado a involucrarme en todos los aspectos de la empresa. Esto me daría una comprensión más clara del desarrollo macro de la empresa. Por supuesto, Zach tampoco fue promovido al puesto de director. Por el momento, Albert todavía estaba controlando las cosas desde lejos en Nanjing. Después de dejar ese puesto, mi puesto de gerente quedó vacante. Bella todavía necesitaba más experiencia y para templar su temperamento. Así que, se contrató a otro gerente de negocios de otras grandes empresas para ocupar mi puesto original. Después de que los cambios de personal se confirmaron, la gente en la empresa que me conocía me envió mensajes de WeChat o mensajes de texto para felicitarme. Solo 2 personas fueron una excepción. No sé si era por culpa o por otra cosa. Desde que regresé a la empresa, Zach y Chloe habían estado evitándome. En realidad,
no era necesario en absoluto. Tenía energía limitada. Tenía que familiarizarme gradualmente con los complejos asuntos de la empresa, y realmente no podía dedicar tiempo a prestarles atención. Además, diferentes personas tienen diferentes caminos. Al final, simplemente no estábamos en el mismo camino. Pero probablemente ellos no pensaban así. Chloe vino a buscarme primero. Nuevamente en la despensa vacía, con los mismos granos de café, solo su expresión había cambiado de autoritaria y arrogante a enfadada. Se detuvo detrás de mí y dijo amargamente, hipócrita. La ignoré. Ella continuó, antes, tu madre fingía no preocuparse por nada y simplemente se fue, diciendo que nunca más tendría nada que ver con la familia Lee. Pensé que ustedes realmente no se preocupaban por los activos de la familia Lee. No esperaba que fueras tan hipócrita, fingiendo ser tan indiferente. En realidad, en secreto, no podías esperar para volver. Si realmente fueras noble y no te preocuparas y despreciaras los activos de tu padre, deberías haber ido muy lejos. Una cosa en los labios, otra en el corazón. Eres tan hipócrita y repugnante. Sus palabras me hicieron reír, y de hecho, realmente me reí. Realmente no quería tratar con personas sin inteligencia, especialmente Chloe. Bella una vez me preguntó si había pensado en cómo tratar con Chloe. Tal vez nadie lo creerá, pero nunca he pensado en tratar con ella en absoluto. Porque mientras ella permanezca un día en la empresa, naturalmente habrá otros que la harán pasar mal. Con ella en la empresa, el que sufrirá definitivamente no será yo. Excepto por aquella vez que se mostró orgullosa delante de Zach y de mí, desde el principio hasta el final, nunca la he considerado como una rival. No era calificada. La miré con una mirada suave, como si estuviera viendo a un payaso. Chloe, no digas cosas tan tontas en el futuro. Mira cómo estás enfadada y frustrada. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Pero tu expresión hace que parezca que te he arrancado el corazón y la carne. Pareces tan angustiada. Si fuera yo, me iría a casa y persuadiría a tu madre para que piense en nuevas maneras de ganarse el corazón del anciano. ¡Qué triste! Durante todos estos años, tú y tu madre han tratado tan duro de complacer y halagar a Octavia. Al final, aparte de los escasos gastos de vida mensuales, ni siquiera tienes una casa. Pero no te preocupes. Después de que yo tome el control y administre la empresa, los gastos de vida para ti y tu madre no se cortarán. Es el dinero bien ganado por ti y tu madre por esforzarse por hacer feliz al anciano. Lo merecen. Su rostro se volvió del azul al púrpura y luego de nuevo al azul por mis palabras. Finalmente, estaba tan pálido como una sábana. Parecía haber encontrado un arma para atacarme y volvió a sonreír en las comisuras de la boca como si hubiera pensado en algo. No puedo vencerte en palabras, pero Selena, no estoy completamente desprovista de nada. El novio que amaste durante 7 años ahora es mío. Ni siquiera levanté mis párpados. La basura debe quedarse en el basurero. Si es tuyo, es tuyo. ¿De qué hay que presumir? Creo que Chloe eligió a Zach. Tal vez le gustaba, o tal vez en sus ojos, Zach era el gerente más joven en el liderazgo de la empresa y Octavia le tenía en alta estima. Ella podría pensar que el futuro de Zach era mucho más que solo ser director de un departamento. Necesitaba establecerse firmemente en la empresa y Zach era su mejor ayudante. Creo que, de cierta manera, Zach y Chloe eran bastante pareja. Se engañaron y se utilizaron mutuamente, buscaron beneficios el uno del otro y finalmente terminaron con nada y muy decepcionados. Pensar en esto realmente era divertido. Después de decir eso, realmente me fastidiaba. Lo miré pacientemente y con gracia con una mirada suave. Esta es la última vez que seré amable contigo, Chloe. Espero que seas sensata y mantengas un perfil bajo en la empresa. De lo contrario, te prometo que no siempre soy tan de buen humor. Ella estaba al borde de llorar por lo que dije. Desafortunadamente, no soy Zach y no haré cosas como compadecerme y cuidarla. Me quedé allí, sonriendo mientras disfrutaba de las lágrimas en sus ojos y suspiré en silencio. Qué agradables eran esas lágrimas de ver. 10. La dimisión de Zach estaba dentro de mi expectativa. Realmente no podía pensar en una razón para que se quedara. Todos sus trámites de dimisión se llevaron a cabo a través del proceso normal. No pregunté nada. Hasta que todos sus trámites estuvieron completados, el último día antes de dejar la empresa,
por alguna razón, me envió un mensaje preguntando si podíamos hablar. No sabía de qué hablar entre nosotros. La noche en que Octavia hizo pública mi identidad, también me llamó y me dijo que me estaba esperando abajo de mi edificio. Coincidentemente, en aquellos días, Octavia me pidió que me quedara en la gran casa durante unos días. Quería ordenar las relaciones interpersonales de la empresa conmigo. Más tarde, fue sensato suficiente para no molestarme de nuevo. No regresé a mi residencia, ni respondí a su mensaje. Esta vez, no sé si era porque era la despedida final. Incluso aunque no respondí a su mensaje, él todavía vino a buscarme. Siempre he admirado cierto temperamento sereno y compuesto en él. Tal vez era una característica que las personas exitosas tendrían. Él podía fingir como si nunca hubiera habido aquellos actos insoportables de traición entre nosotros. Era tan tranquilo que incluso dudé si había algo malo con mi memoria. Sus cejas y ojos eran fríos y severos. Era difícil decir qué emociones tenía. Incluso sonreía como un viejo amigo y se paró en la puerta preguntándome, ¿podemos hablar? Me quedé en silencio. Entró y me entregó una taza de café. La tomé. 2 recién graduados de la universidad también estaban parados en un piso tan alto mirando hacia afuera las luces de la ventana. Mirando hacia afuera a través del cristal transparente, era como si estuviéramos en la Vía Láctea entre las estrellas. Escuché a Zach a mi lado suspirar y decir, ¿aún recuerdas cuando comenzamos a trabajar por primera vez? Eso fue hace casi 5 años. 2 recién graduados de la universidad también estaban parados en un piso tan alto mirando hacia afuera las luces de la ventana. En aquel entonces, él entró en la empresa con grandes ambiciones, listo para hacer una gran hazaña, pero fue asignado a hacer los trabajos más insignificantes. Más tarde, ganó una orden de $1 millón con su propia capacidad. Todavía recuerdo cuando se cubría el estómago que le dolía por beber y todavía me miraba con expresión emocionada y rostro pálido. Dijo, Selena, te daré un hogar en esta ciudad. Más tarde, esta gran orden se convirtió en el logro de su jefe y él solo recibió un bono de 500 yuanes. Usó estos 500 yuanes para invitarme a una comida de fondue. Se sentó frente a mí. En el calor humeante, no podía ver claramente la expresión en su rostro. Solo recuerdo su voz. Esa fue la primera y última vez que vi una expresión de confusión similar a perplejidad en su rostro. Me preguntó, Selena, ¿cuándo podemos salir adelante así? Después de esa comida, fui a buscar a Octavia. Desde que él y mi madre se divorciaron, mi madre nunca lo volvió a ver, ni siquiera usó su dinero o recursos. Incluso aunque me dio una tarjeta de crédito ilimitada, mi madre y yo nunca la usamos. Esa fue la primera vez que le pedí un favor, por Zach. Todavía recuerdo la expresión sorprendida de Octavia. Sin duda estaba contento de que estuviera dispuesta a pedirle ayuda. Pero también recuerdo sus palabras significativas, Selena, si no puedes manejar incluso una cosa tan pequeña y necesitas mi ayuda cuando estás luchando en la sociedad, entonces él no merece ser el yerno de mi familia Lee. Incluso así, él hizo notar a Zach y lo elogió un par de veces en algunas ocasiones públicas. Las preferencias de los superiores son como una luz guía. La carrera de Zach progresó naturalmente sin problemas después de eso. Él también era inteligente y capaz por sí mismo. Solo no esperaba que en este camino de superación, de alguna manera, fuéramos perdiendo contacto gradualmente. Él era como un erudito que obtuviera el primer lugar en los exámenes imperiales en la antigüedad, quería alcanzar el cielo de un solo salto gracias al favor de la princesa, este podría ser su concepto de ascenso en su mente. Su tono llegó a mí a través de los intervalos del tiempo y los acontecimientos del pasado, cargado con un suspiro de nostalgia. ¿Cómo llegamos a este punto? Esnifé, Zach, no juegues la carta emocional del pasado conmigo. Entiendo tu acto de elegir una opción mejor antes. Pero ahora, no me hagas despreciarte de nuevo. Él también sonrió. Volvió la cabeza y me miró con atención y no siguió hablando. Después de un rato, la sonrisa en las comisuras de su boca se fue desvaneciendo, y su expresión mostró un poco de seriedad. ¿No podemos ser incluso amigos comunes? Selena, te traicioné, y tú me ocultaste cosas. ¿Estamos en paz ahora? Zach. Suspiré y lo miré sin emociones. No sé a qué te refieres con estar en paz. Tu supuesto estar en paz se basa en el hecho de que soy la hija de Octavia.
¿En realidad nunca has pensado en ello? Si no fuera la hija de Octavia, ¿qué hubiera sido de mí ahora? Te vi tener un romance con la hija del presidente de una gran empresa, mostrándote afectuoso el uno con el otro. Y tuve que elegir resignarme bajo tu poder y coacción. De acuerdo con el acuerdo de no competencia, ni siquiera podía trabajar en la misma industria. Todas mis acumulaciones a lo largo de los años, todo mi trabajo, todos mis esfuerzos se convirtieron en los escalones bajo los pies de tu relación afectuosa con Chloe. Cuando estaba vagando por la calle, bebiendo en el frío viento y sintiéndome perdida, creo que tú y Chloe debían estar disfrutando de la vida más maravillosa en los altos edificios del centro de la ciudad, ¿verdad? Zach, dime ahora, ¿estamos en paz? ¿Cómo crees que podemos estar en paz? Finalmente, miré su rostro pálido y distraído y sonreí ligeramente, distante e indiferente. Dije amablemente, Zach, no hay nada como estar en paz. Me debes, y siempre me deberás. Y no estoy dispuesta a ser magnánima y perdonarte. A partir de ahora, dejemos que los viejos tiempos pasen. Si nos encontramos de nuevo en el futuro, solo seremos extraños. Después de decir eso, no perdí más tiempo charlando tonterías con él. Levanté la mano y eché un vistazo a la hora y dije amablemente, es hora de que te vayas. La espalda de Zach mientras se marchaba estaba un poco tambaleante. En estos años, rara vez lo había visto en un estado tan avergonzado. Pero era el camino que él mismo había elegido. 11 más tarde, me encontré con Zach una o dos veces en cumbres industriales. Para entonces, ya había asumido el puesto de Octavia y estaba rodeada de gente donde quiera que fuera. Él se encontraba fuera de la multitud, ascendiendo poco a poco desde un nuevo punto de partida en una nueva empresa. Ni siquiera tenía la calificación para hablar conmigo. Más tarde, cuando estaba cenando con Octavia, ocasionalmente escuché que él mencionaba la relación de Chloe, diciendo que le habían estafado el dinero y la belleza y que era realmente tonta. No sé cuándo Zach y Chloe se separaron. Sin embargo, no es sorprendente que dos personas que se unieron por beneficios se separen por beneficios. Tomé una taza de té y miré el jardín en pleno florecimiento. Era finales de abril, y otra primavera había pasado. Los acontecimientos del pasado ya eran como un bote ligero que pasa por miles de montañas. My boyfriend of 7 years said he didn't tell me anymore, so I resolutely broke up with him. Everyone thought he would try and come back begging to reconcile with him. Later, it was a hard days and begged to get back together. 01 I broke up with Jason. In fact, there were signs long ago that there were problems in our relationship. Gradually I started not answering my phone calls in front of me. Instead, I would get up, go to the balcony and close the door. I began to frequently use the excuse of working overtime and stop joining me for dinner. I also began to sadly reject my closeness. Most importantly, when it was the topic of marriage with him, unlike before when I was full of enthusiasm, I began to choose to avoid answering. I thought it was just a period of emotional exhaustion and that it would get better after a while. Until I received a message sent by mistake on my mobile phone. I don't think I love Wendy anymore. Being together for too long really tires me out. I want to break up with her. However, the message was removed in less than 5 seconds. I probably realized I had sent it to the wrong person. But I couldn't pretend I hadn't seen it. At that moment, I suddenly understood many things. All of his past behaviors became clear immediately. He didn't love me anymore. And I accepted this fact in a very short time. Then I texted him, Jason, let's break up. As soon as I sent it, he called me. Without even looking, I hung up directly and turned off my phone. If it had been in the past, I would have listened patiently to his explanation. Even if she was angry, she would still have forgiven him. But this time it was different. She was lucid. What I said no longer mattered to me. 02 I quickly packed my bags and only took my original things. I moved into a small house the same day. This house was bought by me. When we just graduated from college, Jason and I had participated in a pretty big project and received a sizable commission. Back then, we were both fighting for our common future. A house and a car were what we needed to get married. Finally, we decided that I would buy a house and I would buy a car.
I remember it was winter when we picked up the car. It was a drizzly Christmas Eve. The streets were full of red and green lights. The house was successfully transferred the same day. I sat in the passenger seat, holding the ownership certificate and continued flipping through it. Jason smiled softly and reached out a hand to take mine. I said, "Wendy, we have a home now." I looked at the lights outside the car window and thought there would be a light on for me on late nights in the future, too. So I reached out and intertwined my fingers with his. "Yes, we have a home." I reached out and touched the car seat in front of me, with a bit of childish dominance. "The seat is mine. No one else is allowed to sit here." I smiled again. Okay. In the future, my passenger seat will only belong to you, and this little red book will change from a property certificate to a marriage certificate. I also said, "I will always love you." His eyes were full of sincerity. Later, we put up wallpaper in the not-so-big house and hung our photos on the wall. On the small balcony, we grew the rose seedlings that he had bought me after traveling dozens of kilometers. The street was chosen by him and was my favorite color. But how long is 7 years? I asked myself. I didn't find the answer. I just didn't know when I started crying. Suddenly, I realized that the wallpaper in the room had turned yellow and peeled off. The balcony was empty, and the sheet in the closet was also covered in mold stains. The car in my memory had already been scrapped because it was too old. The house had also been vacant for a long time because it was too small. Just like my relationship with Jason, due to the time that had passed, had also disappeared. 03 when you opened my eyes again, it was already on the next day. I was woken up by Nancy's phone call. "Do you know what that son of a bitch said? I'm so angry." Nancy's always loud voice made me involuntarily move the phone away a little. Then I remembered that I had told him about my breakup yesterday. With his personality, I probably went to Jason to ask for an explanation. She then sent me the chat log between her and Jason. Jason said, "I get tired. I'm just sick of her. I get tired of his whining. I get tired of him still making me listen to his talks about nonsense when I'm exhausted after working every day. I get tired of him making me say good morning and good night every day. And their inexplicable anger. I don't want to console her. I'm really tired." Nancy got angry and asked him, "Why didn't you find her annoying when she accompanied you through difficulties? When you lived in a small house with you, she wrote plans for you and didn't sleep for 2 or 3 days to take care of you when you were sick. Why didn't you think she was annoying?" Jason responded a few minutes later, "Was her to do it, those things? I thought he had already given up completely." But when I saw this sentence, my heart still had for no apparent reason. Nobody asked me to do these things. It turned out that it was all my fantasy. But Jason seems to have forgotten. I forgot that the things that bother him now are the same things that he had tenderly asked of me before. When we met in college, Jason had a lot of professional courses. In order to talk to me more during the break, he pestered me to tell him everything that had happened to me that day. From the moment I opened my eyes and got up in the morning to the second before we met, every detail. I said, "Listening to you talk about these things makes me feel like I'm involved in your life all the time. I am very happy." I also said, "I want to be the first person you say good morning to and the last person you say good night to every day. Last week, I came back drunk after signing at social commitments. 7 years is probably a really long time. It has covered with dust the feelings that the boy who said to save time to listen to me talked for me. I don't bother about these things," I smiled and told Nancy. "I just gets tired of me. Actually, she should have broken up with Jason a long time ago. I was just lying to myself. Last week, I came back drunk after signing at social commitments." When I helped him lie down on the bed, his mobile phone vibrated several times. I opened it and took a look. Nina's name jumped out at me. I knew her. She was a childhood friend of Jason's. She went abroad in high school and seemed to have returned recently. She said, "Thank you for joining me on my birthday. I'm very happy."
I was stand for a moment and couldn't help but scroll up the chat log. Since Nina returned to China, they had been chatting almost every day. But there didn't seem to be any inappropriate words. She occasionally shared good music with him, and Jason told her what they ate every day. They didn't seem to talk much. They used to take pictures of funny clothes and send them to each other or told each other when they found cute kittens. From important events like attending meetings to small things like a button falling off a shirt, they talked about everything. There was no a single ambiguous word, but the atmosphere was full of ambiguity everywhere. If he weren't Jason's girlfriend, he would think that this young couple had a really good relationship. Looking at the chat log between Jason and what we talked about most was whether we would work overtime that night. However, his words and actions were no different from usual. He still cared about whether he was in good health and whether he was safe. But he didn't worry about whether he was in a good mood or whether there was a new boy around me. But he was still lying to himself, thinking that it was just the each point of 7 years, and that they would improve slowly. We had been together for so long. How could they suddenly stop loving me? But he didn't give me the chance to continue lying to myself. Those 2 sentences should have been sent to Nina. It seems that he had planned to Nina more than 11. But Nina always gently condemned him for not knowing how to appreciate. He said that a girlfriend as good as Sister Wendy was hard to find even with a flashlight, and that he shouldn't be ungrateful. At the time of breaking up, he didn't even know who to blame. Jason hadn't been unfaithful to me or had an affair. He just stopped loving me and was just sharing life and chatting with a little sister. Nina didn't seem to be in the wrong either. He hadn't deliberately tried to have an ambiguous relationship with Jason. She was just sharing life and chatting with her childhood brother. So, should I blame myself? I couldn't understand it. But I understand that the desire to share is the highest form of love. If he didn't love me, why should I hold on tight? 04 I Channing Hobson joined a newly established small studio. He studied fashion design at university, while Jason studied management. Before, since he had always adapted to Jason, he went to the same company as him. Now that we have broken up, it is better not to see each other, since we could meet with frequency. He learned about the study accidentally in a group of alumni. The founder was Ryan, who was 2 years older than me. It seems that he decided to develop himself again after studying abroad for a few years. Ryan was the heart of the university in his year. He was handsome, had a good personality and excellent grades. He was lucky enough to follow him to several design events. He was very patient with everyone's design sketches. No wonder it was so popular. Anyway, he learned a lot during the time he followed him to work in design. At first, he just applied for the job with a try-it attitude. Unexpectedly, he was informed that he had been accepted the same afternoon. After all, among so many outstanding students back then, my grades were only average. What was even more unexpected is that he still remembered me. The studio was not big. The moment he walked in, he looked at me. He slightly curled his lips with a smile. I haven't seen you in a long time, Wendy. I was stunned and asked, Senior, do you still remember me? He seemed to think of something interesting, and his eyes behind the golden glasses lenses also curved with a smile. It's hard to forget those pajamas. I was shocked. The long-buried memory suddenly came back. That day was the first meeting for the design exhibition. In addition to the freshmen and Ryan, several professors and teachers from the design department would also be invited. In short, it was an occasion where dressing up wouldn't be too much. But, unfortunately, he had stayed up until after 3 in the morning the night before to finish more than 20 quick sketches for homework. The meeting began at 8 in the morning. Without a doubt, he was late. Although he was not fully awake, he still remembered that it was an important occasion, so he started to apply makeup with my eyes half closed. He even wore small heeled shoes. However, there was a mistake in my meticulous preparation. I didn't comb my hair and I didn't change my pajamas. So, at 5 minutes past 8,
everyone saw a crazy woman dressed in pink Minnie Mouse stuffed pajamas, with messy hair, bad delicate makeup, wearing kitten heels and even-colored contact lenses. I remember Ryan smiled like that day too, looking at me with his curved pitch blossom eyes. Wendy truly is a unique talent. Your aesthetic is so refreshing and atypical. Several making laughs came from the small meeting room. Although it wasn't makery, I still felt too embarrassed to enter or leave the meeting room. My ears turned red with embarrassment. At that moment, I finally understood why Nancy had repeatedly confirmed with surprise whether I really wanted to wear this before going out. I just wasn't fully awake and comfortable in what I was wearing, so I didn't notice the problem at all. Ryan laughed as I did, but still stood up and greeted the teachers with a nod, saying, "Everyone, please wait a moment." I take her to change her clothes. Even when I was walking behind him, I could feel I was trying not to laugh. If you want to laugh, do it. Anyway, I've already made myself look ridiculous, I said with a certain resignation. I had left that impression on my classmates and teachers from the beginning. She was afraid of being teased in the future. Suddenly, she stopped dead. I, who was following closely, almost collided with his back. When I turned around, there was no longer a smile on his face. Instead, he looked serious. "I'm sorry, I didn't mean to make fun of you. I just thought it was kind of adorable. I apologize if it bothers you." His suddenly formal tone left me a little perplexed. I touched my nose and said, "I didn't mean that either." Afterwards, he took me to the clothing room and found me a dress that was as ordinary as possible among a pile of dresses designed for me to change into. When I came back to the meeting room, I thought they would make fun of me and joke with me. Unexpectedly, everyone acted as if nothing had happened and the meeting started normally. Later, I learned from others that it was him who asked everyone not to mention it again, fearing that I would feel uncomfortable. Later, I told this incident to Jason. He laughed too and touched my head, saying it was adorably messy. Why did he think of Jason again? I smiled with resignation and looked up at Ryan in front of me. "Thank you very much, Senior, for having such a good memory. After you leave school, don't call me Senior. Just call me Ryan." He turned and clapped his hands to get everyone's attention. To celebrate the arrival of the new partner, tonight we went out to dinner together. I invite. The studio immediately became lively. Although there were only a dozen people, it sounded like dozens of people shouting. "Brilliant. Boss Ryan is so generous." In the evening, I had a couple more drinks under the pretext of toasting. I am not a person who tolerates alcohol well. But lately it had been bothering me a lot and I always felt like I needed to vent somewhere. By the end of dinner, I was already a little drunk. My steps were a little unsteady. Accidentally, the heel of my shoe stepped on a small stone. But before I fell, I was supported by a pair of hands. It was Ryan. I whispered my thanks. He had a little pain in his ankle, but he could still walk. "You don't seem happy," he said in an affirmative tone. "Yes," I responded simply and directly. How could I be happy? The boyfriend I had been with for 7 years no longer loved me. He got upset because of my chatter, he got upset because I made him say good morning and good night, and yet he had a childhood friend who he chatted with every day. Ryan didn't say anything and was looking for something in the distance. I laughed at myself for being really drunk and how I could confide my feelings to my boss. I was about to turn around to take a taxi and go home when I suddenly saw a familiar figure. It's always like this that you can't find the person you want to see, but you find him when you don't look for him. I said, feeling even sadder. 05 across the street was Jason, with a cute and adorable girl by his side. If I guessed correctly, it should be Nina. This was a small park with many street vendors. Jason was buying candy lollipops for that girl. I used to love candy lollipops too. When I was in college, every early fall, without me saying anything, Jason would first buy candy lollipops and wait for me downstairs in the dorm. He carried the candy lollipops in one hand and hot milk tea in the other, running towards me with shining eyes. If I saw that he had worn too little, he would even scold me a few words.
Back then, our relationship was envied by everyone. My roommates always joked, "Did your little boyfriend bring you candy lollipops again?" Now, things have changed. I still bought a bucket of candy lollipops that looked delicious, but I no longer ran to me. Instead, I handed them to the girl next to him, and the loving look in his eyes when he looked at me now was something I had seen before. He used to look at me like that too. When I occasionally got confused and forgot things, I occasionally got lost and couldn't find my way, or occasionally couldn't draw a design sketch, I thought it was adorable. Jason lowered his eyes and smiled, his eyes still bright. But the person in his eyes had been replaced by Nina. It was as if my feet were sealed and I couldn't move. My mood was in total despair, like a tangled ball of hemp. However, my conscience was clearer than ever. I turned to leave, but they grabbed my hand. A bouquet of flowers appeared in front of me. They were roses. I looked at Ryan behind the flowers, a little surprised. Ryan was really a little nervous, and the tips of his ears turned red. I heard that girls are very happy when they receive flowers. I pushed the bouquet of flowers a little closer to me. Don't be sad. You would faster if you kept frowning, Ryan smiled, his eyes and eyebrows curved. Senior Ryan, you're pretty good at comforting girls, I joked. He adjusted his glasses and didn't answer, just smiled. Thank you. I really liked them. I politely accepted the flowers. Out of the corner of my eye, I saw Jason again. He saw me. As if to confirm my thought, the next second, he called me. Who are you with? He asked coldly and with a questioning tone. He stood there as if he were questioning me, looking at me from across the street. I turned my head and met his gaze directly. If I'm not mistaken, we already broke up. He didn't say anything. Nina next to him looked at him and then looked at me. The cars came and went, and his figure appeared and disappeared before my eyes. Go and accompany your childhood friend. She was already upset and didn't want to waste her breath. The alcohol seemed to have gone to my head and it hurt a little. I rubbed my eyebrows. Have you been drinking? Almost immediately I realized that something was wrong with me. It had always been like this before. I always got a headache when I drank. So, whether it was dinners or parties, there was always fruit juice or milk in my glass. No matter how many people came to persuade me to drink, I would always protect me behind him and stand in the way to receive one glass of wine after another. I felt sorry for him because he drank so much, so I grabbed his sleeve and whispered, "I can drink a little." His face was red, but his eyes were clear. "I can't bear to see you suffer." But the person who worried me so much ended up getting tired of me. "You don't care. Let me take you home. There are painkillers in my car. I'll bring you a hot towel when we get there." Jason. I couldn't take it anymore and interrupted him. "Stop pretending, okay? It was you who wanted to break up. I had always been so sure of our relationship. I had never thought there was any reason for us to break up. But in fact, I didn't expect the reason to be so simple. It was just that he didn't love me anymore. He had transferred his affection and his life to another person. I hung up the phone. Ryan offered me a tissue. "I'm afraid you will start crying." I shook my head and smiled. "I shouldn't cry. It's not worth it." He looked at me pointedly and put the handkerchief back. "Let me take you home. It is not safe for you to go home alone after drinking." I didn't refuse and sat in the car, leaning on the window in a stupor. The shops on both sides of the street were illuminated with colored lights. But there would never again be a light on waiting for me. 06 as the studio was in its initial stage of establishment and taking care of a small design exhibition, it was extremely busy. We could not neglect any aspect, including advertising, design and pattern making. During this period, Jason also appeared deliberately or unintentionally in front of me. He posted in his moments where I didn't with whom yesterday and what I had done today. Occasionally, I would receive anonymous packages and then I would come over to ask if they were mine and if I needed to bring them to me. After several such occasions, I completely lost patience and simply blocked his moments.
I sent him the last message, whether they are mine or not, I don't want them. You take care of them. Afterwards, I never looked at his response again and devoted myself completely to work. During this period, I almost lived in the studio. But whenever I worked late at night, Ryan always waited until the last minute to take me home, under the pretext of ensuring the safety of the employees. Every morning, there was breakfast on everyone's desk. I thought to myself, is the employee welfare here that good? Another more experienced colleague told me that it had not been like that before. It seems that it started only after I joined the company. I was speechless, but I didn't have time to think too much about it. So, after working overtime and going without sleep for more than a week, the exhibition ended successfully. And, as expected, I fell ill with a fever of 39 degrees Celsius. I called Nancy in the middle of the night. While she was nagging me to take medicine, she was cooking rice soup for me. I'm not very good at cooking. You have to settle. I carefully brought me the rice soup with meat and did not forget to scold me. In this cold and quiet little house, with her busy everywhere, it somehow felt warm. Nancy was browsing her cell phone next to me when she suddenly clicked her tongue. I craned my neck to see. It was a new post on Jason's Moments. The photo was of a cup of clear noodle soup. Below, some mutual friends were joking. Have you made it for your sister-in-law again? I replied no, I remember that Jason didn't know how to cook at all before. I couldn't even distinguish between salt and sugar. It was later, after graduating from college, that I also had a fever like tonight. I couldn't buy hot food in the middle of the night, so I had to cook for himself. I fell asleep drowsily after taking the medicine until I was awakened by the noise of dishes. Jason was watching a video tutorial while desperately searching for the pot lid. He had two adhesive strips on the tips of his fingers. He walked over desperately and took the spatula out of his hand and quickly cooked the soup. He stood by me with a pitiful expression. I asked him how he had hurt his fingers. He was too embarrassed to say that he had scraped himself with the spatula. I couldn't help but laugh at how clumsy he was. How can someone scrape themselves with a spatula? He scratched his head in embarrassment and determined to learn how to cook well. However, he really had no talent for cooking. After learning for several months, he could barely make a cup of clear noodle soup with a fried egg. But even for me, I rarely ate the noodles he made. So who did he make this cup of noodles for tonight, little girl? Probably. I remember from the conversation that day that she said that she wanted to eat the noodles made by him. I picked up the soup and took 2 big sips. My stomach suddenly felt warm, but my eyes felt a little watery. I asked Ryan for 2 days of sick leave. He said that since it was his fault that an excellent employee was overloaded, he had to take responsibility and gave me 3 days of paid leave directly. I also didn't expect Ryan to come see me. After the fever subsided, I still felt cold and wrapped myself tightly. When you opened the door for Ryan, she was still wearing those pink Minnie Mouse pajamas. As soon as she saw it, she laughed, when this very faithful to every item of clothing. I was desperate and had to invite him in. Boss Ryan, how did you find time to visit me? Are you feeling better? Far better. I took an inhale. There were still some lingering cold symptoms. I bought some ginger syrup and some fruits. On the way here, I passed by a flower shop and bought a bouquet of flowers. There were no roses, so I bought some flowers. I leave it here. Only then did I realize that I was carrying a lot of things in both hands. But it had seemed strange to me the last time. Not many knew that I liked roses. How did you know? The last time I saw you with a headache, I asked a friend to bring me some painkillers. These have fewer side effects, but you cannot take them in excess. I tend to pay more attention to rest. I started chatting non-stop. But I always felt that something wasn't quite right. Boss Ryan, are you like that with all employees? I asked cautiously. No, I responded simply and directly, only with you. Now it was my turn to be stunned. I smiled again, but don't worry. I'm just expressing my feelings.
Today he wasn't wearing glasses, and his eyes looked even clearer. There was firmness and concentration in his gaze when he looked at me. I felt taken aback and lowered my head, avoiding his gaze, and joked, "Boss Ryan is very good at joking." "I'm not joking. I really like you, and I've liked you for a long time." 07 In the next few days, I continued going to and from work as usual. There was still breakfast at my desk every day as usual, but this time no one else had it. I still waited for me to leave work every day and talk me home. It seems that after the truth was revealed that day, I became more open and direct instead, and no longer used caring for the employees as an excuse. However, she was a little distracted and restless. The 7-year-long relationship had just ended. At the current moment, I had no mood to fall in love with someone again. I could leave Jason Bain, but it was difficult to forget the memories of those 7 years. That innocent love that occupied my youth, I didn't know how long it would take to overcome it. I tried to keep my distance, but Ryan didn't seem to notice. "There's a party tonight. Come with me," Ryan said in a low tone as he came up behind me at some point. I subconsciously wanted to deny, but spoke before me. "There will be several masters of the design field. I will introduce them to you." After hesitating for a while, I still followed him. I couldn't give up the opportunity to learn more just because of personal matters. But what I didn't expect was that Jason was there too. Only then did I learn that Jason was one of the investors in the latest Design Expo. Since I replied to the message last time, it seemed like it hadn't bothered me anymore. I didn't look good and seemed to have lost weight. As soon as I opened the door and entered the private room, he had been staring at me. Maybe he was looking at me, or maybe he was looking at Ryan. Either way, an uneasy feeling emanated everywhere. And Ryan was only a little surprised when he first came in, and then he quickly adjusted his expression and introduced me to the teachers present as usual. Out of courtesy, I should stand up and toast each of them one by one. Just as he was about to raise my glass of red wine, I saw Jason buttoning his suit and ready to get up. I knew him too well. His action clearly showed that he wanted to protect me from the wine. I frowned slightly, hesitating how to refuse him. A hand pressed my wine glass first and offered me a cup of tea. I looked up and it was Ryan again. I explained with a smile, "Girls can't drink alcohol, so I use tea instead of wine to toast all of you." The several teachers made no difficulties for us and nodded friendly. They also did not forget to joke, "We have never seen you bring an eagle to a dinner. Do you have an ulterior motive, young man?" Ryan smiled again. "It's okay to be teased, but Wendy is shy. If they keep talking like that, I will run away." The various masters repeatedly said, "Oops, you can't reach her and now you blame us." Although these older masters were already over 50 years old, they were still full of energy when they chatted. The party didn't end until midnight. Jason had a grim expression throughout the entire process. Except for drinking silently, he didn't say another word. Finally, when I was done and before I could get up, Jason stopped me. "I have something to tell you." His eyes were full of intoxication and his voice was a little hoarse. "I didn't want to get involved. I have nothing to tell you." Wendy, she lowered her eyes again with a look of disappointment between her brows and whispered, "Talk to me." I knew that it was this cunning of his that affected me the most. In the past, whenever I got angry, he would act like a puppy, crawling into my arms, rubbing his head against my palm, and repeating in a flirtatious tone, "Wendy, Wendy, pay attention to me. I'm sorry. Talk to me." I turned my head to look at the restaurant's entrance window. Ryan was still saying goodbye to the various teachers. I sat down again and said almost imperceptibly, "Say. Are you feeling better? I heard you had a fever. Do you still have a headache? I bought the medicine you usually take. When you come home, can I give it to you?" It almost had a pleading tone. I didn't answer him and just kept pressing my phone with my head down. She moved a little closer to me. "Wendy, don't be angry. I didn't really want to break up with you." "You didn't really want to break up with him, but did it really bother you?"
He raised my head and stared at him. That's not what I mean. Jason, I thought we were getting married. We had been together since the second year of college and 7 years had passed until now. We graduated together, bought a house and a car together, worked together and lived together. I saved money for several months to buy that pair of basketball shoes I liked just to surprise him on his birthday. I also took a bus for over 10 hours to get to my hometown on Christmas Eve just because he said he wanted to celebrate the New Year together, just to say, Happy New Year, to me. I remember that I liked roses, and I remember that I loved to play basketball. Our love had gone smoothly all the way. We used to move on and we would have a happy ending. But stopped, let go of my hand and went to admire other flowers instead of the roses. Suddenly, I didn't know if I should blame him or not. I was just admiring. I didn't touch them or take them. But that admiration should have been unique and belonged to me. Along the way, there were no boys around me. But no matter how many people showed me affection, I didn't pay attention to them. I didn't share my daily menu with others, I didn't inform them of my schedule, and I didn't stop to pick up a basketball on the side of the road. I could forgive him for getting angry and for being late for our appointments. Even when I forgot Valentine's Day last year, I forgave him. But Jason, I called him again with disappointment in my eyes. You've fallen in love with other flowers. I won't contact her again. I won't look at anyone else. Let's get back together, okay? Don't go with others. Let's go home. I made noodles for you. Proof. Jason rarely spoke so humbly. He had always been proud and selfish. When he thought he was annoying and had a bad temper, that was the real him. It was the first time I discovered that he was also a hypocrite. In the past, she was probably blinded by love. I smiled sarcastically. Jason, don't pretend to be so humble. It don't look good on you. At that moment, Ryan opened the door and walked in. It seems that I felt the tension in the private room. I rarely frowned. I came in, picked up my coat, and nodded that it was time to leave. I got up and walked out the door. Then, Jason's voice came back. It seems like I said something to Ryan. I didn't hear clearly and I wondered again. Ryan smiled and didn't answer me. It wasn't until I sat in the back seat of his car that I suddenly said, didn't you want to ask me last time why you liked me? Do you remember having a kitten when you were in college? It was mine. 08 It was a bit of an exaggeration to say that I saved him. I just got that kitten a hand. It was towards the end of the first semester of my first year in college, before I hooked up with Jason. One night, I suddenly felt hungry, so I went to the convenience store in my pajamas, but rain in summer always comes suddenly. I had just left the convenience store when it started to rain. Back then, I fortunately thought that I was used to carrying an umbrella with you, or I would miss the dormitory check-in time. However, before I could open the umbrella, I heard fan meowing coming from the corner next to me. I found it curious because cats were not allowed at school. I walked over to confirm and took a look to find a white ragdoll cat only a few months old lying limply on the ground, on the verge of death. The rain had soaked its fur, but it had no strength to move. Ragdoll cats are usually beautiful and definitely not stray cats. I looked around several times but didn't find anyone. Whose are you, poor little one? Did you get lost? I said softly as I carefully picked him up and placed him on the chair outside the convenience store. The little guy seemed to be shivering from the cold, and his voice was also a little trembling. I took off my pajama jacket and wrapped it around the cat, then went to the convenience store to buy some water and sausages and took a few bites. I'm leaving, little one. Go well and wait for your owner to come get you. He finally touched his head and meowed a couple of times. So what happened to the kitten next? I asked. He died, I said, grabbing the steering wheel. I saw in the rearview mirror that his eyes darkened. I took him to the hospital immediately when I found him the next day, but it was too late. He had been sick for a long time and could not be cured. That night, I probably knew I was going to die, so I ran away.
I guess didn't want me to see him in that state. I'm sorry. Don't apologize. I should be the one who thanks you. If it weren't for you, I wouldn't even have been able to see him one last time. I lowered my head silently and then suddenly thought of something. Then how did you know it was mine? Those pajamas. I was stunned. The pajamas? There is a one character, which means night in Chinese, on them of the pajamas, and there is one on yours too. Ryan was right. It was my little habit. I saw the one character on them of my favorite clothes. It has always seemed so magical to find you again afterwards. You are as adorable and messy as I imagined, but also very kind and hardworking. Falling in love with you was something I expected. But before I could tell you, I heard you had a boyfriend. After saying that, I looked up and glanced at me through the rearview mirror. I couldn't see the corners of his mouth, but I guessed he was smiling. You don't have to rush to reject me. Take your time to get over your 7 years. I've already waited 7 years. I'm not in a hurry. I will continue waiting for you. I didn't answer. I only turned my head to look at the dim street lights outside the car window. What were you and Jason talking about just now? I tried to change the subject. I asked me to stay away from you. I placed my hand on my forehead in desperation. I was still such a childish boy. I didn't agree. Ryan suppressed his smile and was unusually serious for once. Since I don't appreciate you, I will take your place. 09 Since I came back from that party that day, Jason has been waiting for me to leave work every day to take me home. From time to time, he brings me some small gifts, which can be flowers, small handmade pendants or small pieces of jewelry. Even if I ignore him every time, he still invites me to dinner every weekend. The things he used to find annoying about me, he is now doing them all without leaving a single one. He takes the initiative to tell me good morning and good night, informs me of his schedule, and shares the little things that happen to him during the day. I just find it funny. I was the one who disdainfully said before, was him to do those things? And now he is the one who takes the initiative to do them. The news of our breakup seemed to have reached my parents. My parents took turns persuading me that Nina was just a minor friend and that those words were just angry comments from young people. My mother didn't understand. I had argued with Jason and even talked about breaking up before. Why couldn't we reconcile this time? So the situation clearly became that the three of them were on one side and I was on the other. But in reality, Jason knew in his heart that this was no ordinary discussion. Otherwise, he would not have abandoned his pride that day and almost begged me to reconcile. He always knew what I thought, but he still did what he did. Whether he really still loved me or just didn't want to break up, he knew best. I still remember when he declared his love for me in our second year of university. I made a wish that he wanted to drink milk tea. Almost immediately I ran out, crossed half of campus to buy it, and then crouched down below the dormitory waiting for me. His forehead was covered in fine beads of sweat and he was panting. I asked him why he ran instead of ordering takeout. He smiled goofily and said that he liked to drink iced milk tea and that the delivery food was too slow and would melt by the time it arrived. I laughed at how clumsy he was and asked him what his wish was. I could also help him accomplish it. Suddenly, he became serious. The tips of his ears turned red and stuttered and asked if he could be with me. The sunlight was particularly dazzling that day, shining on his face with a halo. He nodded as if possessed and our relationship began. After we broke up, it didn't seem real. The 7-year relationship could really end like this. The bond between people is so fragile. How could it break so easily? But I didn't want to hold on to her anymore. So when Jason invited me to dinner for the umpteenth time that month, I accepted. It was obvious that I was very happy. He asked me if I wanted to go to the newly opened Thai restaurant. I was unusually calm and just randomly found a beef noodle shop and sat down. In the midst of the noisy crowd around, he looked at me a little nervously. I asked him, on Christmas Eve night this year, after arguing, where did you go? He was stunned for a moment, as if he knew what was going on.
to say, we used to spend every Christmas Eve together, but that day I insisted on going to a drinking party. I was unhappy and got angry, but I didn't console me and just slammed the door and left alone. 2 hours later, I returned with a small cake and a bunch of chrysanthemum. I thought I went out to calm down and then I came back. I was glad of that. After all, I couldn't bear to see me sad. But when I checked the chat log that day, I found that I had gone to see Nina. Both chrysanthemum and the strawberry cake were what Nina liked. Except Nina was on a business trip and wasn't there, so she came home. Jason, don't come see me again, I gave him an ultimatum. Let's leave some dignity between us. I still looked uncomfortable, so, you've chosen Ryan, right? What's good about him? I frowned. I was still spoiling myself until now. I was trying to use Ryan as an excuse to alleviate the guilty fact that I had a change of heart. I used to trust him too much, trust his love too much, so I couldn't see his true face at all. Suddenly, I realized that I had been blind and had considered him my perfect lover. I don't love you anymore, Jason. Don't appear in front of me again. Whether I choose Ryan or not is my own business. We broke up a long time ago as I spoke, my voice cracked and my nose stung. I didn't want to cry in front of him. I always considered myself a calm and rational person. When I left, I was very determined and quick. When I saw him again, I didn't feel the shock I had heart attack. Even when I showed up with Nina or begged me to make up after a party, I never let him see my vulnerable side. But when I really cried and said I didn't love him, I knew clearly how much I had loved him in the past. Did I also tell Nina the words Seonce said to me about being together forever? When you spent Valentine's Day and Christmas Eve with me, were you also thinking about your childhood friend at that time? The more I loved him in the past and the more I didn't want to live this 7 years behind, the more I cared about Nina's appearance. I cared more about his harsh words towards me. Even after breaking up, I hadn't been ambiguous with others, and I hadn't said a bad word about him to anyone. Why couldn't I do the same when we were in a relationship? He silently stopped from walking with me, climbed on the railing to pick the flowers outside the yard. He even despised the roses that had accompanied him earlier when I turned back. His eyes were no longer focused only on me in the yard. For the first time after breaking up, I realized strongly that I didn't love him anymore. And finally, I completely gave up on this love that I had once loved most passionately. I gave up completely after 7 years with him. Jason never showed up again after that. He had probably understood. Finally, I breathed a sigh of relief after getting out of the life that had been bothering me. Ryan was still the same as always. He didn't forget to send me breakfast, afternoon tea or show his daily care. If he had put on his heels and walked all day the day before, there would be a box of Band-Aids on my desk the next day. If there was a dinner that she had to attend the day before, I would definitely intervene to prevent her from drinking wine that day. I used the pretext that I was allergic to alcohol to avoid them giving me all the glasses of wine. Whenever I attended any occasion with him, everyone already tacitly knew that I would use tea instead of wine to toast. He seems to take care of me everywhere, but I don't do anything inappropriate. Just like I said, is not in a hurry at all. Until I was rear-ended on the highway on my way back from a business trip and was in a car accident. Actually, it wasn't serious. There were only a few abrasions on my arm and head. The owner of the car that caused the accident was Keith reasonable and took full responsibility for my medical expenses. The doctor suggested that I stay in the hospital for observation overnight. I thought that I had already finished my work anyway, so it was better to take precautions. I don't know if it was because of the tiredness of driving during the day, but I fell asleep early at night. I didn't even realize that my phone had run out of battery and had turned off. When I woke up and turned on my phone the next day, there were dozens of missed calls from Ryan. I called carefully and the call was answered almost instantly. "Where are you?" His tone was extremely urgent. I honestly gave him the name of the hospital and the room number. In less than half an hour, I appeared in front of my hospital bed. I even suspected that I had run all the way here. Otherwise, how could I be panting so much? Where did you get hit?
He pointed to my arm and foured. Are you okay elsewhere? I shook my head again. After confirming that I was fine, his expression seemed to change immediately. His eyes were full of seriousness. Why didn't you answer my calls? Why didn't you even know your phone was off? Do you know how worried I was? You know I couldn't find you? I was stand by his series of questions. He seemed angry. It seemed like it was the first time I had seen him lose his composure since I met him. Was it because I was worried? I said with a little guilt, I'm fine. What if you're fine this time but something happens next time? Why didn't you tell me? It was a little strange to see him frowning like that, and I couldn't help but laugh. Are you still laughing? He looked at me in disbelief, his eyes wide. Do you need to get yourself very seriously to learn a lesson? Yes, I was worried. I was so sure of it. I saw a unique affection towards me in his eyes. A person as mature and balanced as him would also lose control over something so insignificant about me. He would run towards me no matter what. I pretended that my wound hurt and whispered softly. He reacted immediately and went away. He quickly came to my side, his face full of worry, and asked in a low to unworried head. He looked up and saw that the sunlight outside was blocked and a cool breeze was blowing in. He said, Ryan, I'm fine. His hand movement froze and stood there stunned. From the first day he saw me in the studio, he had asked me not to call him senior. But I didn't listen to him. The main way he kept me away was not to use overly intimate addresses. I was with Jason for 7 years, and he also tried to get me to call him husband. I didn't agree. In my opinion, before getting the marriage certificate, that address didn't belong to anyone. And after breaking up with him, the address changed to Jason. Even though Ryan had shown me his feelings, I still called him senior or boss. But it seemed like he really loved me. It was time to have a new life. It was time to accept a new person in my life. Starting in this direction, I said goodbye to my 7 years. Until I was rear-ended dead on the freeway on my way back from a business trip and had a car accident. Car actually, it wasn't serious. There were only some abrasions on my arm and head. The owner of the car that caused the accident was quite reasonable and took full responsibility for my medical expenses. The doctor suggested that I stay in the hospital for observation overnight. I thought that I had already finished my work anyway, so it was better to take precautions. I don't know if it was because of the tiredness of driving during the day, but I fell asleep early at night. I didn't even realize that my cell phone had run out of battery and had turned off. When I woke up and turned on the phone the next day, there were dozens of missed calls from Ryan. I called carefully and the call was answered almost instantly. Where are you? His tone was extremely urgent. I honestly gave him the name of the hospital and the room number. In less than half an hour, he appeared in front of my hospital bed. I even suspected that he had run all the way here. Otherwise, how could he be panting so much? Where have you hurt yourself? He pointed to my arm and foured. Are you okay elsewhere? I shook my head again. After confirming that I was okay, his expression seemed to change immediately. His eyes were full of seriousness. Why didn't you answer my calls? Why didn't you even know your phone was off? Do you know how worried I was? You know I couldn't find you? I was stand by his series of questions. He seemed angry. It seemed like it was the first time I had seen him lose his composure since I met him. Was it because I was worried? I said with a little guilt, I'm fine. What if you're fine this time but something happens next time? Why didn't you tell me? It was a little strange to see him frowning like that, and I couldn't help but laugh. Are you still laughing? He looked at me in disbelief, his eyes wide. Do you need to get yourself very badly to learn a lesson? Yes, I was worried. I was so sure of it. I saw a unique affection towards me in his eyes.
A person as mature and balanced as him would also lose control over something so insignificant about me. He would run towards me no matter what. He pretended that my wound had and whispered softly. He reacted immediately and went away. He quickly came to my side, his face full of worry, and asked in a low tone where it had. He looked up and saw that the sunlight outside was blocked and a cool breeze was blowing in. He said, "Ryan, I'm fine." His hand movement froze and stood there stunned. From the first day he saw me in the studio, he had asked me not to call him senior. But he didn't listen to him. The main way he kept me away was not to use overly intimate addresses. He was with Jason for 7 years, and he also tried to get me to call him husband. He didn't agree. In my opinion, before getting the marriage certificate, that address didn't belong to anyone. And after breaking up with him, the address changed to Jason. Even though Ryan had shown me his feelings, he still called him senior or boss. But it seemed like he really loved me. It was time to have a new life. It was time to accept a new person in my life. Starting in this direction, he said goodbye to my 7 years. Era tiempo de tener una nueva life. Era tiempo de aceptar a una nueva persona en mi vida. Comenzando por esta dirección, me despedí de mis 7 años.